హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనాథ్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 84 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. టై, టైట్, ట్రైట్, కో, కోట్, కోట్స్, కేట్, స్కేట్, వే, వెయిట్, వెయిటీ, ఫ్రై, ఫ్రైట్, ఫ్రైట్స్, గ్రే, గ్రేడ్, గ్రేడ్స్, గ్రేడెడ్, మెట్, మెటల్, లేబుల్, లేబుల్డ్, ఓపెన్, ఓపెన్డ్, ల్యాండ్, ల్యాండ్స్, lent, tie, tide, tidy, wit, witty, pat, patty, heat, heats, hunt, hunts, raid, raids, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 84 అనేది డిక్టేషన్ రాసుకున్నారు. సో మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ఏదైనా సరే డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 38 పేజీలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 84లో మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు రాని వర్డ్స్ లేకపోతే మీరు రాయడానికి ఇబ్బంది పడినటువంటి వర్డ్స్ని ఒకసారి సరి చూసుకోండి, ఈ వీడియోని పాస్ చేసి. అలాగే మనము ఇప్పటి వరకు అందించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 84కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్స్, అలాగే మనము 5వ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది అందించడం జరిగింది. వాటితో పాటు థియరీ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని రూల్స్ కూడా మీకు లింక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. సో మీలో ఎవరైనా సరే కొత్తగా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ నుంచి మీరు తీసుకోగలరు. అలాగే ఆ లింక్స్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కావాలన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. సో మీకు ఈ హ్యావింగ్ ప్రిన్సిపల్కి సంబంధించి చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టరు. దీనికి సంబంధించిన రూల్స్, గ్రామ్ లాక్స్ అనేది త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీకు సెకండ్ పేపర్లో కూడా చాలా వరకు ఈ హాల్వింగ్ ప్రిన్సిపల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందువలన జాగ్రత్తగా రూల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే మెమరీలో పెట్టుకుంటామో కొత్త వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈజీగా ఇవి రాసేటువంటి వెసులుబాటు అనేది కలుగుతుంది. సో సెకండ్ టైం అనేది చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. టై, టైట్, ట్రైట్, కో, కోట్, కోట్స్, కేట్, skate, weight,
weighty, fry, fright, frights, gray, grade, grades, graded, met, metal, label, labeled, open, opened, land, lands, lent, tight, tide, tidy, wit, witty, pat, patty, heat, heats, hunt, hunts, raid, రైడ్స్, స్టాప్. చూడండి మరలా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే మీకు కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి 38 పేజీలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 84 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో సార్ చూసుకోండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలాగే మనము ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది, మనకి గ్రామర్, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది, స్పోకెన్, రిటను. అందువల్ల ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచే మీరు గ్రామర్ మీద కూడా కాస్త దృష్టి పెట్టండి. ఫస్ట్ ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ సింబల్ మీద, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు రాసుకున్నటువంటి సింబల్స్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి స్పెల్లింగ్ కూడా కీ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది. ఆ తర్వాత మీకు కనుక తీరిక సమయం ఉన్నట్లయితే మీకు రాని పదాలకు సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. గ్రామర్ కూడా బాగా ఇక్కడి నుంచే మీరు ఫౌండేషన్ అనేది బాగా వేసుకోండి. అప్పుడే మీకు త్వరగా ఈ కోర్స్ అనేది తొందరగా వస్తుంది. అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్ కూడా ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. తొందరలో 71 కోర్ట్ మాస్టర్స్ అని చెప్పేసి హైకోర్టులో పోస్టులు శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. అవి కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. దానికి 150 క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా నోటిఫికేషన్స్ అనేది పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు త్వరితగతిన ఈ కోర్స్ అనేది నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. టై, టైట్, ట్రైట్, కో, కోట్, కోట్స్, కేట్, స్కేట్, వే, వెయిట్, weighty, fry, fright, frights, grey, grade, grades, graded, met, metal, label, labeled, open, opened, land, lands, lent, tight, tide, tidy, writ, wit, witty, pat, patty, hit, hits, hunt, hunts, raid, raids, stop.
చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉన్నారు. సో మీరు ఈ పాటికే పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది వర్డ్స్ మీద. సో 4th టైము లాస్ట్ టైం అనేది బాగా స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ని ప్యాసేజ్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ నోట్బుక్ అని చెప్పేసి మీకు బజార్లో దొరుకుతాయి. అవి ఒకటి తీసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది కూడా ఆ నోట్బుక్లో మీకు బ్రాడ్ రూల్ నోట్బుక్ బాగుంటుంది. 25 రూపీస్ అలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకటి పర్చేజ్ చేసుకున్నారంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ బుక్లో రాసుకొని ఈజీగా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా మీరు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడానికి ముందు మనము ఈ కోర్సుకు సంబంధించి చాలా నామినల్ ఫీతో ఈ కోర్స్ అనేది నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మనకి ఇన్ఫామ్ చేయండి త్రూ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా. అలాగే మీకు ఏదైనా సరే డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే వీడియోలో కానీ లేదా పర్సనల్గా కానీ కామెంట్ చేయండి. వాటికి సంబంధించిన డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో మీలో ఎవరైతే మన ఈ కోర్స్ చూసి మీ అంతటా మీరు నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళంతా కూడా మనకి ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. ఎంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు ఏంటనేది కూడా తెలుస్తుంది మాకు కూడా. సో ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి ప్రోత్సాహం కూడా అందించినట్టు వాళ్ళు అవుతారు. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. టై, టైట్, ట్రైట్, కో, కోట్, కోట్స్, కేట్, స్కేట్, వే, వెయిట్, వెయిటీ, ఫ్రై, ఫ్రైట్, ఫ్రైట్స్, గ్రే, గ్రేడ్, గ్రేడ్స్, గ్రేడెడ్, మెట్, metal, label, labeled, open, opened, land, lands, lent, tight, tied, tidy, wit, witty, pat, patty, heat, heats, hunt, hunts, raid, raids, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు డిక్టేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎప్పుడైతే మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి చూసుకుంటారో అప్పుడే మీకు తప్పులు అనేది తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. మీరు ఎన్నిసార్లు డిక్టేషన్ రాసిన ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కనుక చేయకపోతే మీకు తప్పులు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉండదు. అందువలన ట్రాన్స్క్రిప్షన్ తప్పనిసరిగా మీరు చేయవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. చాలామంది అభ్యర్థులు చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు కూడా లైక్ చేయటం లేదు. సో మీరు లైక్ చేసినందువల్ల మాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. మరిన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎంతో శ్రమతో మీకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదో మీరు కాజ్ కూడా వీడియోలో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో మేము కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.